Saludos amigos, qué grato placer es llegar a ustedes una vez más para otra edición de este Suerizo TV Podcast. Este día tengo el grato privilegio de estar en la compañía de una latinoamericana globalizada, de una persona que me hace sentir muy feliz de verla. La descubrí en el internet, pero también la conocí justo antes de su partida hacia Australia. Ella es Jessica Bohorquez y a ella le digo, Jessie, bienvenida al programa. Muchas gracias, Elio. Qué bueno que nos hayamos vuelto a encontrar y que podamos tener esta conversación hoy. Tengo que decirle a mi teleaudiencia que tú eres una persona que me da a mí una alegría especial porque como tú sabes soy un latinoamericanista y todo lo que tiene que ver con personas latinoamericanas que han hecho algo en la vida me interesa. El trayecto que has tenido yendo de Colombia hacia Australia, Colombia Going Down Under, como le puse yo a esta entrevista, y así la llamaremos, para que sepas, es acerca de tu viaje de vida que te llevó desde Colombia hasta Australia en una trayectoria fabulosa de grandes pasos, logros y momentos felices. Además, tú te autodescribes como una hija, esposa, una bailarina, una viajera y también una persona muy, muy aficionada a lo que es la ciencia, la tecnología y todo lo que tiene que ver con las matemáticas. Así que te felicito por todo eso. Pero Jessy, comencemos con el principio de Jessica Bojorquez. Yo te conozco en Bogotá ya por el año 2014, 2015, y tú estabas a punto de embarcarte en el viaje de tu vida hacia Australia porque ibas a conquistar el mundo con un montón de sueños en tu bolsa. Cuéntame un poquito, comencemos desde un poquito más atrás, con tu nacimiento, cómo suceden los primeros años de tu vida y qué es lo que te forma para llegar a ser la persona que eres ahora. Bueno, qué buen resumen que haces ahí, pero sí, yo soy colombiana, nací en Bogotá, pero mi familia, toda mi familia es de un pueblo llamado Garagoa, que es en Boyacá, muy cerca de Bogotá, aproximadamente 3 horas. Entonces yo crecí en Bogotá durante mi tiempo de estudio, durante mi tiempo de estar, digamos, en la rutina normal, pero mis vacaciones siempre eran allá con toda mi familia y con el resto de mis primos y de mis tíos y de todos allá en este otro pueblo. Eh, yo fui a un colegio católico, estuve en un colegio que era solo de mujeres, solo de niñas, colegio femenino católico. Allá conocí grandes amistades que todavía mantengo hasta el día de hoy. Y durante el colegio siempre se me dio muy bien los números, siempre me gustó mucho la física, el cálculo, química también me gustaba un poco. Y eso como que me inclinó hacia el lado de la ingeniería. También hay varios ingenieros en mi familia. Mi papá y mi tío son ambos ingenieros de vías, que es más o menos un ingeniero civil, pero especializado más en vías. Mi mamá es ingeniera de alimentos y después trabajó muchos años como contadora. Entonces como que los números estaban en mi vida por todo lado. Entonces era como una transición muy, muy fácil para mí para moverme hacia el lado de la ingeniería. Ya yo estudié ingeniería civil. Y ingeniería civil vino más que todo, yo creo que de una conversación que tuve con un tío de ver como el potencial que una carrera como ingeniería civil podía tener, más pensando en infraestructura, más pensando en puentes, en edificios, en vías, cosas grandes que uno ve alrededor. No terminé haciendo nada de eso, pero en ese momento era muy atractivo para mí. Y así terminé estudiando ingeniería civil. Sí, Pues oye, veo una fotografía muy linda que tú has enviado donde están ambos padres dándote un besito de un cariño que se ve muy sí. especial, ¿verdad? Con una vocación de padres que están con su tesoro y qué orgullosos deben de estar tus padres de ti. Tengo Eso que espero. reconocer. Sí, sí, sí. Y veo ahí y veo ahí también tu foto dando una breve charla durante graduándote del colegio, ¿verdad? Sí, Qué cosa más sí. maravillosa. Desde entonces ya estabas pegada al micrófono. Sí, la verdad, parece que desde ese momento se sabía que a mí, aparte de hablar en público y public speaking, me iba a gustar, todavía me gusta y llegaremos allá en algún momento, pero sí tuve la fortuna de dar como el discurso de graduación en el colegio también. Y sí, pues soy hija única, se me olvidó mencionar eso también, entonces obviamente la más consentida de ambos. Sí, sí, sí. Oye, y Boyacá, Tierra Fría, tú eres de Tierra Fría, mucha gente
que yo he invitado a Colombia, típicamente llegan a Bogotá con sandalias como que si van para la playa pensando que Colombia va a ser caliente. Sí. Muchas personas no saben que Boyacá es un lugar frío. No, no, no saben. Y Bogotá también es un lugar muy frío, estando 2.600 metros del nivel del mar, es en mitad de las montañas. Yo soy una persona de tierra fría, a mí no me gusta el calor, no me gusta la humedad, pero sí, me pasa todo el tiempo acá. Yo digo, soy de Colombia, es como, ah, te debe gustar mucho el calor. Y yo, no, no porque yo vivo de las montañas, o sea, del Ecuador, pero de las montañas, o sea, bien frío, sí. Sí, sí, sí. Óyeme, hablemos un poquito de tu llegada a la Universidad de los Andes, la Harvard de Sudamérica, la Harvard de Latinoamérica, una universidad muy prestigiosa. Contrato a cualquier ingeniero graduado de la Universidad de los Andes, eso te lo tengo garantizado, que siempre que me haya un resumen de alguien que se graduó de los Andes, digo, algo tiene que saber porque no es fácil Sí, graduarse de esa universidad. no. Cuéntame, ¿cómo ingresaste ahí? Em, No, pues normal, con el proceso normal de aplicación, pero digamos que sí vino mucho de la inspiración en el colegio, como de siempre aspirar a lo mejor, y la verdad también viene mucho de mi papá, que siempre tuvo como como esa voluntad de realmente darme las mejores oportunidades que tuviera en la vida, a pesar de que los Andes es muy buena, pero es también muy cara. Entonces, había otras maneras de acceder a eso, digamos, sin tener los fondos para pagar de contado, pues como la universidad, y afortunadamente pues fui admitida y sí, la verdad es un lugar espectacular que siempre va a tener un lugar muy especial en mi corazón. Estudié allá por muchos años, después trabajé allá también antes de venirme a Australia, entonces sí, es un lugar que realmente forma muy buenos profesionales. Nos enseñan, la manera como yo lo escribo es que nos enseñan a aprender, realmente uno no aprende como específicamente cómo hacer todo, no, pero aprende uno cómo aprender, sí, y eso es algo que después lo he desarrollado muchísimo más en mi carrera, sí. Me encanta esa definición que le enseñen a uno a aprender, ¿verdad? Uno Ujú. nunca debe dejar de aprender. Eh, Te has graduado de un bachillerato en ingeniería y luego sacaste tu maestría en la Universidad de los Andes. Y ahí también tú me compartiste un set de fotografías que estamos viendo acá, algunas de ellas pasando, donde estás también enfrente de otros micrófonos hablando. Cuéntame también de eso. Sí, eso fue para mi grado de maestría. Yo tuve, o sea, para el pregrado, cuando acabé ingeniería civil, yo me gradué summa cum laude, que es como el, no sé, como el máximo logro que puede uno tener en términos de puntaje. Ya en maestría, también dan algo similar y me dieron la oportunidad de hacer el discurso. Entonces, yo estaba intentando siempre tratar de otra vez encontrar los micrófonos para poder expresar mis ideas y mi agradecimiento con la universidad, pero sí, yo hice una maestría en recursos hídricos, ya a mitad de mi carrera de ingeniería civil empecé pensando en puentes y edificios y a la mitad me encontré con el agua y la verdad no he mirado para atrás, a pesar de que es infraestructura que tal vez no se ve tanto como el resto, es fascinante y me encanta estar involucrada en eso. Pues te has graduado, has trabajado en la Universidad de los Andes y ahí surge la idea de hacer un doctorado, que no muchas Sí. personas, es una decisión que no muchas personas toman, porque verdaderamente requiere una dedicación, particularmente cuando vas a hacer algo en ingeniería, pero requiere mucha dedicación, también mucho amor por lo que has aprendido y, y demuestra una sed de querer aprender mucho más o de querer aprender a aprender mucho más, como lo dijiste antes, ¿verdad? Así de que cuando comienzas a considerar lugares donde estudiar, ¿ya tenías Australia en la mente? No, realmente pues la razón por la cual yo quería hacer mi doctorado era porque me veía en una carrera académica, entonces yo acabé mis estudios y me quedé como profesora instructora y fue una de las épocas hasta este momento más especiales que yo tuve en mi carrera profesional, tener la oportunidad de interactuar con estudiantes, de inspirarlos a que les guste este área de agua, todo eso es fascinante. Entonces el siguiente paso era encontrar un doctorado. Y durante la maestría yo había ido a una conferencia en Estados Unidos y allá conocí a dos profesores que después se convirtieron en mis supervisores de doctorado. A ellos les gustó lo que yo presenté, yo sabía que ellos trabajaban como en un área que yo estaba medio interesada y hablamos y me dijeron, pues aplica cuando quieras. De eso fue 2015. Yo terminé viniéndome hasta 2017 porque hubo algo familiar que pasó, digamos, en la mitad. Yo traté, pues me quedé un año más en Colombia pero sí, fue más como de esa conexión en esa conferencia que yo empecé a pensar en Australia y realmente no pensé en Australia por el país que era, ni Adelaide por la ciudad que era, sino porque conocía a estos profesores y sabía que quería trabajar con ellos. Realmente fue así. El resto, yo después vine a mirar
bueno, ¿dónde es Adelaide? ¿Qué es eso? ¿Dónde queda? ¿Qué tan grande es? Ya cuando yo quería ir allá, o sea, antes de haber investigado la ciudad, yo ya sabía que venía para acá. Oye, qué emocionante. La conferencia era una conferencia nacional de agua en los Estados Unidos, ¿a dónde viniste? Era una conferencia, es el EWRI, so I think Environmental Water Resources Institute, I think it is, de la Asociación Americana de Ingenieros Civiles, so the American Society of Civil Engineers, sí. Y ahí estaba, Ellos son los que la y ahí estaban ese par de australianos, profesores yeah, y australianos. ahí estaban, sí. Digamos que esa EWRI es grandísima, es una conferencia enorme. Dentro de esa hay como una mini conferencia que es el Water Distribution Systems Analysis Conference, o sea, es la gente que solamente trabaja pues en lo que yo me dediqué en mi doctorado, que es redes de distribución de agua potable y toda esa parte de modelación. Entonces es como una conferencia pequeña donde todos los que trabajan en eso, realmente todo el mundo vienen ahí porque esa es la oportunidad, una de las oportunidades para ellos como reunirse y aprender de los demás. Entonces fue en esa, sí, en esa conferencia. Qué cosa más maravillosa. Entonces comienzas a hacer todos tus trámites. ¿Es muy difícil para un colombiano ir a estudiar a Australia? Pues, o sea, yo solamente puedo hablar obviamente de la experiencia que yo tuve. Realmente lo mío fue muy smooth. O sea, no, yo no tuve muchos problemas. Yo apliqué, pues seguí todas las instrucciones de aplicar al doctorado y estaba aplicando una beca al mismo tiempo con la universidad de acá para, digamos, cubrir los gastos de la matrícula y de vivir también. Y las cosas se dieron, o sea, no es tan fácil, obviamente hay que poner muchísimo esfuerzo, hay que hacer todos los trámites de visa, que todo eso la universidad tenía como un vínculo con una agencia acá que me ayudó con eso. Entonces, no, ni es tan fácil, pero tampoco puedo decir que, pues, que yo tuve que saltar muchísimos obstáculos para lograrlo. No, realmente ya había tenido los contactos para encontrar esa oportunidad y ellos desde adentro me ayudaron también a que me dieran la beca para yo poder hacer el doctorado acá. ¿Ya había consulado o embajada de Australia en Bogotá cuando hiciste todos esos trámites? No, ¿Verdad? Porque no, eso se instaló en esa eso es época, nuevo. justo Sí, cuando estabas sí. yéndote, ¿verdad? Yo conocí a No, esos. sí, no existía, no. Sí, Era con sí. una agencia y mandaban los papeles a Chile, hasta donde yo Ujú, me acuerdo. bastante. Sí. Oye, me envías estas fotos donde te ves tú viajando hacia Australia con con el dinero australiano en tus manos y con el periódico del día, como Sí. diciendo, I was here. Esta es una referencia de que estoy viajando, ¿verdad? Fueron mis primeras fotos. Esas son mis primeras fotos que las busqué para esto. Las primeras fotos que tomé cuando aterricé en Melbourne. Y tenía un par de horas antes de viajar acá a Adelaide y compré algo con efectivo y ya te dan todos los billetes de todos los colores. Mira el periódico, no tengo ni idea, creo que ni lo leí, pero sí, fueron mis primeras fotos cuando aterricé aquí en Australia. Cuéntame de los primeros días al llegar allá, alguna cosa que te sorprendió o te llenó de ansiedad, o fue todo relativamente sencillo y tal como planificado. Pues yo creo que igual yo venía con una mentalidad de empezar de cero, entonces como que no había mucha presión era más como de disfrutar. Obviamente yo llegué un domingo y yo el lunes arranqué el doctorado, yo aplacé lo que más pude de mi llegada acá para poder terminar el semestre que estaba enseñando y poder estar con mi familia también. Entonces yo arranqué apenas llegué, entonces no tuve mucho tiempo como de explorar mucho. Tenía un par de amigas acá, gracias a Dios nunca he estado completamente sola en esta ciudad y son amigas que pues son más o menos hermanas acá mías también. En este momento van a ser ya 8 años en 2 semanas de que yo llegué a Australia, pero todo muy bonito, todo muy organizado. Era invierno, ahorita en mitad de esto era invierno muy frío, o sea, un frío muy diferente, un frío seco en comparación con un frío húmedo que es lo que hay en Colombia, pero unos días, unos cielos espectaculares y cosas sí, como el paisaje siempre ha sido muy lindo acá. Sí. Y la trayectoria en la universidad, tus años como estudiante de PhD, me imagino, encerrada en un cubículo haciendo cálculos y cosas por Sí. el estilo, sí. Sí, la verdad, la vida de estudiante de doctorado no es nada glamurosa. Realmente yo pasé casi 4 años enfrente de un computador. Las cosas que yo hacía eran más que todo numéricas y un poquito en el laboratorio, pero nunca se me ha dado muy bien estar en el laboratorio. Hice lo mínimo que tenía que hacer y con ayuda de gente y el resto lo hice en un computador. Entonces sí, mucho tiempo enfrente de una página pues, del computador y dándole, escribiendo código, escribiendo papers, haciendo diferentes cosas, pero siempre ahí en una esquinita, en una universidad, pues una vida muy sencilla y muy relajada también. ¿Qué día te graduaste de tu doctorado? Yo me gradué, pues yo terminé
2020 envié mi tesis para revisión en octubre de 2020. Luego ya, digamos, después de las revisiones y de hacer todo eso, en enero de 2021 terminé ya oficialmente y el grado fue como hasta septiembre de ese año, porque solamente hay hay como 2 fechas nomás para graduarse, entonces yo esperé hasta la de septiembre. O Sí, sea que septiembre de 2021. el periodo de COVID lo pasaste estudiando y preparándote para... Sí, ya lo más duro de COVID que fue cuando nos mandaron a todos a la casa, a pesar de que aquí en Adelaide tengo que decir que nosotros no sufrimos, digamos, las cosas que tuvieron que sufrir en aislamiento en otros lugares del mundo. Yo estaba escribiendo el último paper, o sea, estaba haciendo, digamos, los últimos cálculos del último paper y escribiendo mi último paper. Entonces, sí, todo eso fue desde una mesita súper chiquita que tenía en el apartamento donde vivía, que era nuestro comedor con la amiga con la que yo vivía en esa época y ambas trabajábamos ahí día tras día en COVID. Nos tocó ahí espichaditas en un apartamento muy pequeño porque no había ninguna otra opción. Sí. Óyeme, una pregunta referente a la universidad y a todo tu trayecto universitario. Cuéntame un poquito si tú sientes como observándolo ahora y mirando hacia atrás, pudiendo comparar la escuela en Australia, la escuela en Latinoamérica, si tú piensas de que hay suficiente énfasis en la escritura, que si que si te ayudó tu trayecto por la universidad. Te lo digo porque en los Estados Unidos hay un gran énfasis en escribir, ¿verdad? Al ingeniero quieren enseñarle a escribir, porque al final del día los ingenieros terminamos escribiendo más que haciendo cálculos, ¿verdad? Haciendo Sí. reportes sobre alguna cosa u otra. Y hay un gran énfasis en la escritura, en inglés, inglés técnico, inglés 1, inglés 2, varias cosas sobre la escritura. ¿Eso fue el mismo caso contigo? ¿Cómo lo puedes comparar entre Colombia y Australia? Es tan difícil porque, y tú lo habrás vivido también, que escribir en español es completamente diferente a escribir en inglés. Entonces yo venía de Colombia completamente adecuada, digamos, a escribir en un español que es súper descriptivo, uno es súper largo, y llega uno acá y la primera vez que yo escribí algo en inglés, mi profesor me lo tachó absolutamente todo, todo estaba en rojo, era como esto está muy largo, esto no se necesita, esto son 2 frases, estos son, entonces eso sí me tocó a mí aprender, no te puedo decir que había como un proceso formal, to be honest, también es como que en el doctorado acá, que es un poquito diferente al modelo en Estados Unidos también, el modelo de doctorado acá en Australia es full research, acá nosotros no tenemos que tomar ningún curso. Uh -huh, Entonces, si queremos tomar cursos, podemos, pero no tenemos que tomar ningún curso. Y uh sí -huh. había un módulo de inglés, pero cuando yo llegué, a mí me hicieron el examen y me dijeron, no, usted ya sabe inglés, o sea, es más para hablar. Y yo ya era, pues, ya hablaba inglés cuando yo llegué acá, entonces no, no lo hice tampoco, me tocó aprender, literalmente mi profesor fue el que revisando cada cosa que yo escribía, poco a poco fui cambiando ese estilo de escribir del español al inglés y al inglés técnico también, obviamente. Sí. Sí, claro. Oye, veo ahí tu foto de graduación de tu doctorado, qué momento más feliz, ¿verdad? Sí, Tiene que haber sido en tu vida una conquista bien sabrosa, tengo que claro. decir, ¿verdad? Estás ahí con quizás un par de profesores que a lo mejor tuvieron que ver algo con tu Sí, grado. eran probablemente son mis supervisores, sí, mis Ajá. 3 supervisores de tesis, sí. Sí, 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 sí. Qué cosa, qué relaciones más tremendas las que has logrado construir en tan poco tiempo en Australia. Me siento tan contento. Sabes de que hay a veces cuando uno llega a otro país, tú sabes, en los Estados Unidos, aquí en Miami soy cubano, en California soy mexicano, en Nueva York soy puertorriqueño, ¿sabes? Hay gente la gente común en Australia, cuando tú les dices que eres cuando te ven a ti y saben que eres latinoamericana, ellos asumen que eres de alguna nacionalidad en particular o no. No en particular, me ha pasado que piensan que de pronto soy mexicana, pero más por el estilo de que tienen más familiaridad con México. No es que sientan que yo sea de México, pero es que México es lo único que saben de Sí, sí, Latinoamérica, entonces como que se van por ese lado. Me ha pasado que la gente me mira y me pregunta si yo soy del Middle East, o sea, que si soy persa, como de sí, Irán. sí, Me pasó una vez que me preguntaron si era de India, yo no. sí, Pero es antes como de que uno habla, cuando uno empieza a hablar, empiezan como a notar las diferencias en los acentos y se empiezan a dar cuenta, ok, no, it's not Middle Eastern, pero solamente by the looks, sí me ha sí. pasado que me han preguntado si soy de Persian, sí, que si soy de Irán.
Oye, eso me sucede a mí muchísimo. En países árabes me hablaban en árabe y a veces se enojaban que yo les Sí, decía que no entendía. Yo no entiendo, ¿verdad? Lo sí, sí. siento, lo Y siento. tenemos muchas cosas en común con ellos, porque tengo una amiga muy cercana que es de Irán y hablando de la gente, hablando de cómo crecimos, hablando de muchas cosas, tenemos muchísimas cosas en común. Entonces, como que sí hay, entiendo por qué y con las facciones, digamos, de la cara también se puede confundir. Entonces, lo entiendo, pero sí, no me ha pasado mucho de diferentes partes de Latinoamérica, pero yo creo que es porque la gente no conoce muchos países de Latinoamérica. I really enjoyed the first few minutes in which you told us about your life and your becoming an engineer and becoming a PhD, etc. But I want to switch gears a little bit and move a little bit into the side of Jess that is not necessarily related to STEM and to other things that are related to numbers and engineering. I want to talk a little bit about your life, your personal life. You're a dancer. Let's begin with that. Yes. You have given us a picture here. You are there with a handsome young man dancing in Australia. Tell us all about it, please. Yeah, that was a beautiful, beautiful gift that Australia has given me. I have always wanted to kind of do some dancing, and I never got to do it like when I was in Colombia. And when I came here, one of my two friends, or actually both of my friends that I had here, had connections with this dance studio. And when you're new to a country, you just arrive first week. They tell me, "Oh, we take some bachata classes on Thursdays," and I'm like, "Yeah, I'm in," because you're new. You just gotta say yes to absolutely everything. And I could not have imagined that that would have literally changed my life, because a few months after that I met who now is my husband, who's the person in the picture there, the handsome young man there that is now my husband. And it has been a passion that has united us incredibly. Like, we really enjoy it. We probably don't do it as much now these days than what we used to do around that time when that photo was taken, but we are performing again this year. And it's a wonderful part of life, really, like of really discovering other parts of you. I've been always very focused on my studies, on my career, and I've always done that, but like having the opportunity to find another part of you has been really invaluable for me here. That's what I found when I delved into writing, and doing other things outside of the Yeah. engineering profession. I really found some spaces that I really, really loved. I see you there in the Latino Grooves Dance Studio. Yes. So is Yes. that who owns that? Some Australian or um somebody from Latin America? It was initially created by a Colombian guy and a lady that has Chilean background. Now it's only Julia, who is from Chilean background, but has been here for many, many years. She's the owner of that, and she's fantastic, super passionate about the Latino dance kind of community here in Australia and here in Adelaide. And it has grown a lot, like the community here, even in the 8 years that I've been around. So the dance studio changes your life. I see that Yeah. you tell me that you ended up being married. Tell Yes. me all about that. How long from the time that you went to the studio for the first time until the day that you got married? Yeah, so I would have gone to the studio literally on my first week. So that would have been maybe July 2017. I met Luke in August for the first time. We may have started dating around October that year. Mhm. And yeah, it was pretty quick, really, to understand that he was the person to be with me the rest of my life, the person that really brings the best in me and helps me when I'm at my worst as well. And we got married in October 2022. So in fact, we realized after we booked our wedding, we got married on the 21st of October. That was the date that we exchanged numbers. 5 years. 5 years from the day that we exchanged numbers, we got married exactly. And it was a coincidence that we actually booked our wedding on the same day. It was not planned. Yeah. It was beautiful. I love it. I love it. Five Yeah. years. 5 years. Yes. I see numerous people at your weddings, and I see two weddings there, right? Yes, we had two weddings. So we had our kind of official Catholic wedding back in Colombia. We went to Colombia, and Luke's parents and sister went well the way from here from Australia, and a couple of friends as well. That was a smaller kind of ceremony, but like my real wedding, the one and only one, which was absolutely beautiful.
And then we had a renewal of vows the following January with all our friends and family here in Australia. We know that people, of course, can't travel the world that easy. So we did another ceremony where I just got to put my dress again and then do it again in a low key manner, like no stress, like we just could have fun. And that's the bigger group is there. Luke's family is a lot bigger than mine. I have a lot of friends here. So that's kind of the whole group there, which is good. Is Luke a Catholic? He's not Catholic. No, he's not religious. No. Okay, good, Yeah. good. I mean, doesn't Yeah, have no, to it be. has been. It doesn't have to be. No, and like he has been pretty open, like to be with me even when I go to mass and stuff like that. So even though he's not properly Catholic, I think he finds kind of the value of it. Yeah. Yeah, absolutely. And I see you, next chapter that I see here in the slides that you sent me is I see you involved with the superstars of STEM. You Yes. start to become a champion for younger people to follow your path. Tell me all about that, please. Yeah, that was a beautiful opportunity. Again, I think a life and like career changing opportunity is a program that the federal government of Australia runs through an organization called Science and Technology Australia. And they choose 60 women every 2 years. They choose 60 women around the country working in any area of STEM, so science, technology, engineering, or maths, to raise their profile, raise their public profile, train them in a lot of stuff around public speaking, media training, school, like reaching out to schools and like getting a lot more confident in the abilities that you have. So I was fortunately selected as one of those 60 women back in 2023 and 2024, as one of the few engineers and one of the few engineers working in industry as well. So it was a beautiful experience for me to kind of have the confidence and gain the confidence that later on translated in some of the projects that I'm working at the moment. I've been able to go to schools. I was able to go to the parliament and meet some senators, like stuff that are like, I would have never believed that I could have done if it wasn't for this program. And this program is sponsored by the federal government, huh? And Yes, yes. not everyone has to be from an engineering background. They choose people from multiple fields. It can be from any STEM field. In fact, most of them are scientists and most of them are academics. So people that are still doing research in universities, but because it's all STEM, then they choose people in other areas as well, including engineering. Yeah, this is wonderful. What is this rush that I see there? That you're in a little. I was in a documentary. Oh, Um, so as part of the program, they kind of connect you with different opportunities. And Rush was a documentary that was it was multiple episodes in exploring the commodities, the main commodities of the world. And water was one of them. So they did a whole episode in water and they had experts on it and they invited me. So like it was in a studio here in Adelaide, but like it was just talking to a guy that was asking me basic questions about water and then trying to kind of paint a picture of what the water industry and like the water as resource is. and what is this with you? It looks like you're in the news. You appeared Yeah, I've in. been in the news. I've been on the news multiple times talking about the program, about the Superstars of STEM program, talking how we want to engage and how we want to inspire the next generation of STEM professionals here in Australia. Yes. And you have kept that connection with water. We're going to probably finish this program talking to your our water connection and all the water curiosity. But first of all, I want to learn a little bit about your work in the field. I see you out and about in the field doing some real engineering. Tell me all about that. Yeah. So a little bit after I finished my PhD, I realized that I actually wanted to try something new. I changed my mind after all my life dream had been to be an academic. I actually had to let it go and like realize that I actually wanted to do something different. And I jumped into consultancy. So I've been lucky and fortunate enough that be involved in two different consultancies. And then yeah, being able to work with mining. So some of those photos are from when I go inside with mining companies. Now I work more in the utility space, so a lot with the water utility here in South Australia. But yeah, it's just a new kind of stage where I've been involved in like modeling work. I've been involved in planning a lot in recently, which is really interesting because it's really planning for the future of water, which is completely essential for life. And I'm very excited to be involved in that. That is the preamble for your involvement with the Australian Water Association, as I can see. Yeah.
Yeah. Yes, yes. The Australian Water Association was another one of those that it was key for me to develop my career here. Is really like the association that gathers absolutely everyone in the industry here in Australia, and it was my way to connect, to learn, and to build my career further on from when I first arrived. Yeah. It's wonderful. I see you have held several posts and you have received several awards. One most recently that I saw on LinkedIn. Please tell me all about that. Yes. Yes, yes. I was a dream come true. Like really, I was awarded Young Water Professional of the Year at a national level in Australia. So I think it's the first time someone from my state wins it. Of course, it's the first time someone from Latin America wins it. If not, I might be even the first one from outside of Australia. So it's absolutely incredible. It's the one down here that you can see there. I have it Yes. there on my library, and yeah, it was absolutely amazing for me to have that recognition for. So the award looks at three different things. What have you done with your professional life? So I of course explained all my academic research and then consulting kind of experience. What have you done to engage in the water industry community? And then, as I was saying before, I've been very active with the Australian Water Association since probably 2019. And then the third one is, what have you done to engage with community and raise the profile of water? Then over there, I highlighted the Superstars of STEM program, and of course, my newest project, our Water Connection podcast. Yeah. How did the our water connection podcast begin in your mind? What motivated Uh, it? it motivated me that sometimes in networking events, you chat with someone and then you get really lost really easy about what someone does. So I ask you, Ellie, what do you work? And then you start telling me about all the engineering projects that you are, but I don't have the same technical knowledge that you have to understand everything that you're saying. So I thought, what if I could sit down with experts in the field in many parts of water, because the water sector is something that really, really moves me. I'm very passionate about, but it's so broad. There's so many things happening around the water sector that it's impossible for one person to understand them all, especially if you're just starting your career. So it was born of that. Can I sit with an expert? For example, we haven't talked about it this time, but like I know that you like a lot the Bogota River, and I can ask you a lot of basic questions about it. And maybe if I put it online, people are able to learn those basic stuff around water. So that was the main part of it, and how to connect different parts of the industry, so we all know that we are part of something bigger rather than only the role that we do kind of on a day to day that can be quite specific. You know, I see your program and I see a great need for more increasing water curiosity in Latin America itself. As you know, the Bogota River is flowing right alongside the this city, and it for the most part sewage goes untreated, and it's the sewage of about 9 million people. I made it my personal dream to one day clean the Bogota River. I had a place in Colombia for 10 years, which means that I traveled in and out of Colombia quite a bit for 10 years. And I discovered that there's a lot of ignorance about the Bogota River, but probably more uh, difficult to understand is the fact that most people have surrendered the river to become a sewer. People have said, "Oh, it's the sewer." And now that you see water shortages in Bogota, you begin to say, "Hey, we cannot even touch the water from the Bogota River because it's our sewer." Can you tell me a little Yeah. about your vision about the Bogota River? And because as you know, there have been 18, I think 18, 17 or 18 mayors who have passed through Bogota who have said that they will clean the Bogota River, and they're never able to do it. We participated when I was working for another engineering firm. We designed a secondary wastewater treatment plant for Canoas, the Canoas wastewater treatment plant. It was a 360 MGD, 16 to 17 cubic meters per second. But the project is not been built, and it's been 10 years since we finished that design. Yeah. And mayors keep changing. What is your vision about the Bogota River? I think
It's a matter of people not knowing and not connecting with water. And this is general, not only with the Bogota River, but things that happen here. People open the tap and water is there, and you don't think about where it's coming from. You don't think where it's going to. And that's exactly what I want to do with this particular podcast as well, and is raise the profile of water and improve water curiosity. As I say, that is always my mission. Now, if we look into the Bogota River, I think it's not a technical problem. As you say, you probably somewhere in the government of Bogota is already the complete design for that particular plant. The things are in there. Is the will, political will, and also detaching a little bit the solutions for infrastructure from the mayor, that is like on in turn, that is the key, in my opinion, to actually get the projects to go, because these major projects of infrastructure, they don't take 4 years. They probably take around 10 years from the very beginning of the idea until all the designs are done, and then the commissioning, and then everything else. So you need to detach them in a way from whoever is in charge at a time. And of course, we do recognize Colombia is a country that has a lot of other issues, and also only limited resources, not talking about also like how many resources are lost for other reasons, but like as any other place, it has limited resources. So things end up going to other places just because people, I think, don't, and society in general, don't see the value of it just yet. As you say, they kind of just discarded it already. It's just ruined. But they don't know that they could have a completely different relationship with a river, which is what happens in other cities, where the cities are built around the river and not built facing away from the river. And that's exactly what has happened in Bogota. Much to my chagrin, it's been an awful decision that collectively has been made without really thinking about it. It just happened to be that way. But I'm still hopeful that there will be someone who will, take on the challenge of cleaning that beautiful river and making it part of the city, because I have to believe it would be a great asset for many reasons, not the least transportation. They could create a way to get around the city, that take you through the river. So Yeah, it happens in many cities. Yeah, yes, yeah. yes. So I'm still hopeful that is something that is going to happen. So, and tell me, what's ahead of Jessica Bohorquez? What's ahead for you in the next few years? Any big plans for any for any big new projects? What do you want to do? Um, I think at the moment I want to focus on my podcast. So for anyone listening, if you look for our water connection, I'll say it more in an American accent. Find it on LinkedIn. LinkedIn is, you can find it there, but also Spotify, YouTube, Apple Podcast, and then tune in and listen in. I'm very passionate about that project. I would like to continue it. If I find a way to make it sustainable, like in financial terms as well. And another thing that I have really been paying a lot of attention lately is the skilled migrant market of work here in Australia. So Australia is a place that it's in need of a lot of professionals, especially in the water sector. We have a lot of work coming up, and there's not enough people to do it. And I feel like the industry still has a lot to learn, to look into people that were born in other countries, maybe don't have the local experience, but they have all the skills that they need to thrive. We did an event in a recent conference around connecting skilled migrants to the industry, and that is something that I like to kind of lead and maybe make something out of it here with the support of the Australian Water Association as well. So that's kind of what I can think of right now. The skilled migrant, is there such a program as a skilled migrant outreach program in Australia, where the country is purposely reaching out to skilled workers outside? Because I mean, the shortage of engineers is something that's happening here in the United States as well. We have a Yeah. great need for skilled labor. How does that work? How does that work in Australia? There are programs like visa programs to invite skilled migrants to apply. So the government, every state releases a list of the skills that they need, and based on that, they kind of invite people to get visas around that. It changes all the time. It's not that simple. It should be bigger for what we actually need, but engineering is usually in that list. Civil engineering is usually in that list, and people can apply through that. It's more like even after you have your visa and whatever path you have followed in your migration thing,
even then it's hard for them to get into the market. And that's kind of the place where we want to, or I like to see some connection there, because it's not about getting people from other countries and get them to go through the whole migration program. That's important as well, but that's a little bit bigger. But it's what if there's people around here that already have the degrees, that have the full working rights. It's just they haven't been able to get the foot in the door, and therefore they're working in other stuff that look, they're good as well, but maybe it's not what they want to do. So that's kind of the part that I see, the connection and the potential there. We have hundreds of thousands of migrants who are undocumented in Florida alone, in Miami. You know, Yeah, who are driving an Uber, a taxi, or whatever, and they happen yeah, to be engineers that were graduated as engineers yeah, yeah, back in Venezuela or some other place. So yeah, I think that it's good that doors are being opened for these folks to, yeah. you know, try to come into the industry. Let's talk for just a few minutes about your life in Australia. Any trouble adjusting to driving on the other side of the road, or Vegemite sandwiches, or anything like that? Australia is a wonderful place to live, honestly. Like, yes, you do need to get used to driving on the other side of the world. I never drove a lot back in Colombia, so I actually learned how to drive basically here, so it was not too bad. The problem that Australia has is just it's too far. It's Yeah. really far from everything. So for us, for going overseas is a big effort. But no, life here is amazing. In Adelaide is amazing. Everything is 20 minutes away. There's practically no traffic. I'm 20 minutes from the beach and 20 minutes from the mountains. The mountains, they're very small hills, not real mountains like ours. But it's a wonderful place that has a lot of peace, that is very quiet, that it really values work-life balance, which for me is very important. And yeah, it's a wonderful place that I now really call home. Yeah. Yeah. So do you eat Vegemite sandwiches or yet or No, not? there is no way in hell that I ate that. It's absolutely disgusting. No, 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 no. I don't know why that happens. My Yeah. husband loves them. Not that he eats every day, but we do have my Vegemite in our pantry. But there Yeah. is no way I touch that. It's Yeah. disgusting. Yeah. I could never figure out Vegemite, you know, to tell I you don't the truth. understand it. Delighted to hear that you find Australia so fascinating. Just I want to thank you for sharing your insights with us, for sharing your vision, your passion, and I want to congratulate you again for the work you have done, for having held that Latin American flag with pride. You know, all over the world. Like I said before, I started consuming you online by seeing all the things that you were doing, you know, with not only with your podcast, but before all the things that you have been doing. I find that to be simply amazing. Congratulations again. And I Thank look you. forward to talking to you again as we move forward. I hope that you have great success continuing to grow. Water curiosity is something that's needed not only in Australia, but around the world. Everywhere. That's Yeah. right. So anyways, thank you so much. And we will see everyone on our next episode. Jessica, any parting words for my audience? No, thank you very much, Ali, for having me and for doing this, because it's a good way for us to connect as well and learn from wonderful people that were born in Latin America and doing their path in different parts of the world. But no, everyone just kind of connect with me if you can, follow my project if you would like to, and then yeah, help me increase in everyone's water curiosity. Yes, that's we're gonna do just that, Jessica. When we thank you for that, and we'll see you on the Thank next you. program.